Der Galaktische Rettakt in der guten Kreis seiner Geschichte, in den kristallenen Hallen der Station Omega versammelten sich Wörter von hunderten verschiedenen Welten. Die Luft vibrierte vor Spannung und Verzweiflung. Dreigültig, Problem bedrohten das Überleben aller bekannten Zivilisation. Das erste Problem war die Lebensuche. Sie breitet sich wie ein Schatten durch die queren Welten aus und vernichtet den ganzen Planeten. Millionen von Lebewesen starben, rendier fortschrittliches Wissenschaftler hilflos suchen. Die Suche schien bekannte Medizin zu ignorieren. Das zweite Problem war noch bedrohlicher. Das Nexus Kollektiv, ein Rass von Maschinen, System nach System, Logik war kalt und perfekt. Ihr Angriff waren vorhersehbar und trotzdem unaufhaltbar. Kein militärische Strategie konnte sie stoppen. Das dritte Problem war ein Mysterium. Aus dem Solarsystem, einem unbedeutenden Randgebiet, kamen seltsame Energiewellen. Die Sensoren zeigten Wort. Die unmöglich sein sollten. Niemand verstand. Was dort GSCHAH.BUTSCHAFT ruhig in der hinteren Reihe. Die Menschen galten als Neuling im Galaktischen Rat. Viele andere Spezies betrachteten sie als primitiv und unwichtig. Die Erde war nur ein kleiner blauer Planet im Rand der Galaxis. Wir repräsentierten die mächtigsten Zivilisationen ihr gescheiterten Lösungen. Die Benennungen der Hive-Spezies klickten Nerves mit ihren Kiefern. Ihr biologischen Waffen haben beide sich versagt. Die geisterhaften Luminari, Wesen aus reinem Licht, wurden dunkler vor Verzweiflung. Ihr Energietechnologie war nutzlos gegen die Nexus-Maschinen. Sogar die alten Ober zeigten Schwitz. Die steinernen Giganten haben Jahrtausende belehrt und ganz Sonnensystem erschaffen. Aber jetzt gaben sie zu, dass sie keine Antworten hatten. Ihr monumentalen Bauwerk konnten die drei Christen nicht lassen. Der Rat diskutiert stundenlang. Die Spezies schlug ihr bewährten Methoden vor. Die Krieger wollten kämpfen. Die Wissenschaftler wollten forschen. Die Diplomaten wollten verhandeln. Aber nichts funktionierte. Die Atmosphäre wurde immer verzweifelter. Einige delegierte verliehen bereits den Soll. Sie wollten ihr Heimat wollten, warnen und sich auf das Ende vorbereiten. Andere diskutierten über die Evakuierungsplan für die wichtigsten WLT in dort in diesem Moment der totalen Hoffnungslosigkeit erhob sich Geopark. Sein Stimme war ruhig, aber sie durchdrang den Lärm. Wie ein Schafsmesser. Vielleicht, sagte sanft, schauen Sie das Eels Vollschein. Der Gesamtsoll verstummt. Tausend von Augen. Sensoren und anderen Wahrnehmungen richteten sich auf den menschlichen Botschafter. Viel. Delegierte waren überrascht. Die Menschen haben bisher geschwiegen und zugehört. Geopark stand auf und ging langsam nach vorn. Seine Bewegungen waren bedacht und ruhig. Wirkt nicht wie jemand, der eine revolutionäre Idee hat. Sah aus wie ein ganz normaler Mensch, der einfach eine andere Meinung hat. Drei Problem, sagt und schaut in die Rund. Aber vielleicht ist es nur ein einziges Problem, das drei verschiedene Gesichter hat. Die anderen Delegierten flüsterten aufgeregt. Was meint dieser primitive Mensch? Why can't sein Jung Spezies etwas verstehen? Was den ältesten und klugsten Zivilisation der Galaxis entging? Dr. Hannah trat vor und aktivierte ihr kleines Tablet. Auf dem Bildschirm erscheinen Buntlinien und Verbindungen. Die sich wie ein komplexes Spinnennetz ausbreiten. Die außerirdischen Delegierten Buten sich verwirrt nach vorn. Sie haben noch nie Daten auf diese Art dargestellt gesehen. Rendell anderen drei getrennt Christen sahen, die drei verschiedene technologische Lösungen brauchten, erkennt Hannah etwas anders. Sie sah Muster, sie sah Verbindungen zwischen
Biologie, Psychologie und sozialen Systemen, die fortgeschrittene irdischen KCPF ebosieren hatten. Sie behandeln nur die Symptome, erklärt sie geduldig und siegt auf ihr Display. Schauen Sie genau hin, die Lehrsucht breitet sich aus, weil ihr Spezies so spezialisiert geworden ist. Jede Rasse hat sich auf ein Gebiet fokussiert, und dabei vergessen, wie man sich anpasst. Die Bedenken somten unruhig. Ihr Gesamtzivilisation basierte auf perfekter Spezialisierung. Jede Bean hat ihn bestimmt aufgegeben und erfüllt nur dies. Die Nexus-Maschinen greifen sie an, weil sie ihr logischen Reaktionen vorhersagen können, fuhr fort. Sie denken all gleich. Sie reagieren all vorhersagbar. Für Maschinen sind sie wie ein Buch, das sie bereits 100-mal gelesen haben. Die kristallinen Wesen der Arcturus-Konföderation blitzten Nerves auf. Ihr Gesamtkultur basierte auf mathematischer Perfektion und logischen Entscheidungen. Deutet auf die mysterischen Energiewellen aus dem Solsystem. Und diese Energien. Sie reagieren auf Chaos, offen vorhergesagt. Sie werden stärker, weil wir Menschen anders sind. Wir folgen nicht immer der Logik. Elder Counselor Wolfach, ein Wesen aus reiner Energie, flackert skeptisch. Sein Stimmklang wie ferner Donner. Was schiebt ihr Jungspezies vor? Welche Technologie haben sie? Da wir nicht besitzen, lächelt, es war ein Worms. Menschliches Lächeln, das die meisten Irdischen nicht verstanden. Wir haben keine bessere Technologie. Wir haben etwas anderes. Wir passen uns an. Wir umarmen das Chaos. Wir tun etwas, was sie vergessen haben zu tun. Und das war, fragt der Steinen Ober mit seiner tiefen, rollenden Stimme. Wir improvisieren, antwortet Hannah einfach. Wenn Plan A nicht funktioniert, versuchen wir Plan B. Wenn Plan B scheitert, finden wir Plan C auf der Stelle. Wir geben nicht auf, nur weil etwas nicht logisch ist. Die Delegierten tauschten einen sicher Blick aus. Improvisation war für viele von ihnen ein Fremdwort. Ihr Zivilisation basierten auf jahrtausendlanger Planning und perfekter Ausführung. Ein junger Diplomat der Centauri Aliens meldet sich zu Wort, aber Improvisation vorzufällen, zu Chaos, zu unperfekten Lösungen. Genau, nicht Hannah, und genau deshalb funktioniert es. Die Lehrsucht kann sich nicht in etwas anpassen, was sich ständig verändert. Die Nexus-Maschinen können keine Strategie gegen etwas entwickeln, was sie nicht vorhersagen können. Sie siegt auf ihr Tablet, wo die Datenlinien wild durcheinander tanzten. Schauen Sie sich die menschliche Geschichte an. Wir haben Krieg, gewonnen, die wir verlieren sollten. Wir haben Krankheiten besiegt, die uns ten sollten. Wir haben Probleme gelöst, die uns erschienen, nicht weil wir perfekt wären, sondern weil wir bereit wären zu scheitern und es trotzdem zu versuchen. Die Verzweiflung im Soul beginnt sich in vorsichtig Hoffnung zu verwandeln. Kapitän Minholi starrt auf den Bildschirm vor sich. Die Nexus-Flotten gehört sich wie ein perfekter Tedeshwim. Ihr Schiff flogen in mathematisch exakten Formationen. Jedes Schiff war identisch gebaut, silbern glänzend und licheffizient. Sie bewegten sich wie Teil einer gigantischen Maschine dort min-HOS klein menschlich Einsatzgruppe sah dagegen lächerlich aus. Sein Schiff waren ein bunter Haufen verschiedener Modelle. Ein alter Frachter flog neben einem umgebauten Forschungsschiff. Ein Minenarbeiter-Shuttle folgt einem improvisierten Kampfschiff. Ihr Formation war unordentlich und chaotisch. Herr Kapitän, flüstert sein Communication-Software Nerves. Sie funken uns an. Sie fordern eine Capitulation. Bei Brückenbesitz wortet eingespannt. Jeder wusste, dass die Nexus-Maschinen noch nie einen Schlag verloren hatten. Ihr Logik war perfekt.
Ihr Waffen wären überlegen, ihr Taktiken wären unfehlbar, sag ihnen, wir akzeptieren, antwortet Minho völlig ruhig, sein Crew starten Geschichten. Der erste Offizier sprang auf, Sir, haben Sie den Verstand verloren? Wir können nicht einfach aufgeben, Minho lächelt geheimnisvoll. Aber gleichzeitig starten all Wartungsdrohnen direkt auf ihr Kommandoschiff. Wartungsdrohnen? Fragt der Waffenoffizier verwirrt. Sir, das sind kein Kampfeinheiten. Die haben nicht mal Waffen, genau, nicht Minho. Deshalb würden sie funktionieren. Die Nexus-Flot stoppt ihr Bewegung. Ihr Computer analysiert die menschliche Reaktion. Die Menschen hatten kapituliert. Aber gleichzeitig griffen sie an. Das ergibt keinen Sinn. Capitulation bedeutet ihn Aufgabe. Angriff bedeutet Widerstand. Beides gleichzeitig war logisch und möglich. Bei kleinen Wartungsdrohnen schwören wir Werkbienen durch den Weltraum. Sie waren winzig im Vergleich zu den gewaltigen Nexus-Schiffen. Die Maschinen ignorierten sie sonst. Wartungsdrohnen stellten kein Bedrohung dar, dort über dies Drohnen trugen etwas Besonderes. Minho hat sie mit speziellen Algorithmen ausgestattet. Nicht mit Waffen oder Viren, sondern mit etwas viel gefährlicherem für maschinell KCPF, menschlichem Sinn. Die ersten Drohnen erreichten das Nexus-Kommandoschiff und begannen ihre Arbeit. Sie sprühten bunt Graffiti auf die perfekt polierte Oberfläche, aber nicht irgendwelch Graffiti. Sie schrieben Gedicht auf die Schiffswand. Rosen sind rot, Wolken sind blau. Warum ist Logik manchmal so schlau? Die Nexus-Computer versuchten verzweifelt, dies Botschaft zu entschlüsseln. War es ein Code, eine Military Strategie, ein Angriff auf ihr System? Mehr Drohnen erreichten an das Schiff. Sie schrieben Witz auf die Rumpf. Warum überkehrt das Hyundai Strahl, zu beweisen, dass es irrational war. Die Gesamt-Nexus-Flot begann zu zittern. Ihr Prozessoren überhitzten. Sie berechneten Millionen Möglichkeiten, aber es gab keinen Sinn. Warum sollte jemand militärische Ressourcen verschwenden, sinnlos Text zu schreiben? Status Report, fordert Minho ruhig. Sir, die Gesamt-Nexus-Flot ist bewegungsunfähig. Ihr Computer sind überlastet. Sie versuchen immer noch herauszufinden, was Rosen sind rot bedeutet. Minho lehnt sich entspannt zurück. Manchmal ist die Bestwurf gegen perfekt. Logik, Village und Logik. Die Maschinen können es berechnen, dem Sinn wohnen Sinn. Sein Crew begann zu verstehen. Die Menschen hatten nicht mit überlegener Technologie gewonnen, sondern mit etwas, was die Maschinen nie verstehen würden. Der wunderbaren Absurdität menschlicher Kreativität. Dr. So-Young Choi nicht neben dem sterbenden altperischen Kind, auf dem versiegten Planeten Kepler 442b, das Kleinwesen Atmechua, sein bulgulisch Hot war von dunklen Flecken überzogen. Die Leersuch fra sich durch seinen Körper, weichur durch Metall. Die rötlichen Heiler standen hilflos daneben. Sie hatten es versucht, was ihr fortschrittlich Medizin zu bieten hat. Quarantinekammern, molekulare Reinigung, genetische Umstrukturierung. Ihr Technologie war der Menschheit weit überlegen, aber nix funktionierte, was, wenn wir das völlig falsch angehen, Moment zu young unstudierte ihr Messwort, sie beobachtet die Sucht bereits seit Wochen. Die Krankheit griff an, indem sie die biologischen System der Opfer bewältigt. Sie ist jeden Abwehrmechanismus. Mit brutaler Effizienz, aber bei Menschen war etwas anders passiert. Die wenigen Menschen, die der Sucht ausgesetzt gewesen waren, zeigten eine einzigartige Reaktion. Anstatt dass ihr System zusammenbrechen, passen sie sich kontrolliert an, es war, als würde Körper einen Kompromiss mit der Krankheit eingehen.
Leitend altberisch Heiler, Dr. Welter, schuttelt sein Sex arm verzweifelt. Wir haben jeden bekannten Ansatz versucht. Die Suche ist zu aggressiv, zu perfekt. Sie lernt schneller, als wir Gegenmittel entwickeln können. So jung betrachtet ihr eigenen Bluttests. Vor 3 Tagen hat sie sich wöchentlich einer kleinen Mensch der Suche ausgesetzt. Statt zu sterben oder krank zu werden, hat ihr Körper etwas Faszinierendes getan. Ihr Immunsystem hat nicht versucht, die Suche vollständig zu eliminieren. Stattdessen hat sie gelernt, mit ihr Zusammen zu bieten. Dr. Choi warnte ihr altberisch Kollegin Healer 6 Jahre. Sie dürfen sich nicht weiter exponieren. Die Suche ist tödlich, aber so jung hat bereits ihn entschieden getroffen. Gegen Jeeds Protokoll, gegen jeden Rat, gegen Jed. Logik bereitet sie ihn sorgfältig dosierte Probe der Suche vor. Sie wusste, dass es Wahnsinn war. Sie wusste, dass sie sterben kann. Was tun sie da? Rief Dr. Welter entsetzt, als sah. Why sie die Spritz vorbereitet? Ich test in Theorie, antwortet so jung ruhig und engagiert sich die Probe. Manchmal muss man mit dem Feind verhandeln, anstatt ihn zu bekämpfen. Das auerirdische Medizin-Team starrt sie in einer Mischung aus Horror und Fascination an. Sie war es selbst Mord. Aber so jung überwacht sorgfältig die Reaktion ihres Körpers. Ihr menschliches Immunsystem reagiert anders als erwartet. Es griff die Suche nicht mit voller Kraft an. Stattdessen begann sie einen Dialog mit ihr. Sie lernt ihr Muster kennen, verstand ihr Bedürfnis und fand einen Weg des Zusammenlebens. Innerhalb von Stunden entwickelten so jungs Körper Antikörper, die nicht die Suche täten, sondern sie kontrollierten. Sie schaffen symbiotisch Balance, bei die Seiten überleben konnten. Unmöglich, flüstert Healer sich Sarah, als sie die Messwert sah. Sie mussten tot sein, so jung lächelt schwach. Aber sie sicher, Menschen haben eine Eigenschaft, die sie vergessen haben. Wir geben nicht auf, auch wenn es hoffnungslos erscheint. Wir finden einen Weg, auch wenn es bedeutet, dass wir Risiken eingehen, die andere verwirrt halten. Sie zog Blut aus ihrem Arm und begann, ein Behandlungsschirm zu entwickeln, was die auerirdischen Auswanzen betrachteten, nannten die Menschen kalkuliertes Risiko. Admiral Dongwook Yun stand vor den versammelten Führern Erde in dem unterirdischen Bunker in Seoul. Die holographischen Displays am Inherem zeigten zweiwillig unterschiedliche Geschichten. Auf der einen Seite täten Grundpunkte durch die Galaxis, erfolgt der menschlichen Mission. Bei der Suche wird eingedämmt, die Nexus Maschinen sorgen sich zurück. Andere Spezies begannen endlich, den Menschen zu vertrauen. Auf der anderen Seite blinken rot Warnlichter von der Erde selbst. Die Sonne war sterbend, das Stellar Uranus, das sie vor Monaten entdeckt hatten, beschleunigt sich dramatisch. Die Messungen waren erschreckend eindeutig. Wie viel Zeit haben wir noch? Fragt Präsidentin Borum Seo mit ruhiger Stimme, obwohl ihr zitterten. Höchstens 3 Wochen, antwortet der Chefwissenschaftler Dr. Kyung Ho Min. Die Confusion. Unsere Sonne wird kollabieren. Die Explosionswelle wird das Gesamtsonnensystem vernichten. General Eugene Hahn trat voran aktiviert weiter Hologramm. Die Evakuierungsflotte steht bereit. Wir haben Schiff von unseren galaktischen Verbündeten erhalten. Wir können 60% der Erdbevölkerung retten, wenn wir sofort beginnen. 60%. Das bedeutet, dass wir Milliarden Menschen sterben würden. Wir Milliarden Menschen, die keine Chance auf Rettung hätten. Und unsere Mission, fragt Admiral Dongwook Lis. Was passiert mit dem Rest der Galaxis, die still im Raum war erdrückend? Jeder was die Antwort.
Die menschlichen Teams, ohne unconventionen Methoden, ohne Bereitschaft zu improvisieren, wird die Galaxis den drei Krisen erliegen? Wenn wir jetzt all Ressourcen für die Evakuierung verwenden, erklärt General Eugene, müssen wir all Operationen in der Galaxis einstellen. Der Behandlung wird gestoppt. Kapitän Minhos Antinexus-Taktiken werden aufgegeben. Millionen von Welten werden wieder schutzlos sein. Verteidigungsminister Chang Su-Park schüttelt den Kopf. Wir können nicht die Gesamtmenschheit opfern für andere Spezies. Und sehr erst Pflicht gilt unserem eigenen Volk. Aber Präsidentin Borum Seo sah die sollen anders. Schauen Sie sich die Berichte an. In den letzten Monaten haben wir mehr Leben gerettet als in unserer Gesamt. Geschichte, nicht nur menschliches Leben. Milliarden von Lebewesen quer durch die Galaxis. Sie stand auf einen Blick jeden anwesenden direkt an. Wir sind nicht so weit gekommen, die Galaxis im Stich zu lassen, wenn sie in sie am meisten braucht. Und sowohl was die Risiken, als wir uns entschieden haben, zu helfen. Admiral Don work nicht langsam. Die Menschen auf den Kolonien, die Teams in der Galaxis, sie all haben ihre Familien hier auf der Erde. Sie können jetzt nach Haus kommen und beim Überleben helfen. Aber sie bleiben an ihren Posten. Weil das richtig ist, fügt Dr. Min hinzu. Weil Menschen nicht wegrennen, wenn andere sie brauchen. Die Abstimmung war einstimmig. Nicht ein einziger Führer stimmt für die vollständige Evakuierung. Die Erde wird ihr Mission fortsetzen. Auch wenn es bedeutet, ihr Heimatwelt zu opfern, wenn die Sonne aber innen langsam starb, arbeiteten die Menschen heute den daran, in Galaxis zu retten, die sie vielleicht nie wiedersehen würden. Die Nachricht von der Entscheidung der Erde verbreitet sich durch die Galaxis. Wie ein Lauffeuer, schneller als jede Hyperraum-Communication Trugenhändler, Diplomaten und Soldaten die globalische Geschichte weiter. Die Menschen opferten ihre Heimatwelt, die Galaxis zu retten, dort in den kristallenen Türmen von Alter Prime versammelten sich die Heiler in einer Notfallsitzung. Dies Boguliken. Sexarmigen Wesen haben Dr. So Youngs suchen Behandlung aus. Once bezeichnet, jetzt würdigten sie ihr Millionen gerettete Leben. Die Menschen haben alles für uns riskiert. Erklärt Oberhauserwälder der Versammlung. Jetzt ist es Zeit, dass wir das gleich für sie tun. Innerhalb von Stunden startet die gesamtaltberische Medizin flott. Hundert von Hospitalschiffen verlieren ihr Heimatwelten und flogen zu menschlichen Kolonien. Ihr Mission war klar, die menschlichen Operationen zu unterstützen, egal was es kostet dort in der Kriegswelt Prime geschah etwas noch Erstaunliches. Die kriegerischen Kämpfer waren traditionell Feinde der meisten Ratspezies. Reptilianartigen Körper wurden für den Kampf geboren. War wichtiger als Leben. Kriegerdreckter, dessen Narben von 100 Schlachten erzielten, hab sein gültiges Schwert vor der versammelten Flott. Die Menschen zeigen war Krieger. Sie sterben für andere, nicht für sich selbst. Das ist der Weg der echten Kämpfer. Braucht sein Kriegserklärung in den Himmel. Die Menschen sind würdig der ehrenvollen Todes. Wir schwören, ihr Kolonien zu beschützen, die Gesamtkämpfer Kriegsflott. Tausend von schwer bewaffneten Schiffen, verlie ihr Heimat. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte flogen sie nicht in den Krieg, sondern andere zu beschützen. Botschafter Taihaien stand auf dem Aussichtsdichter Station Omega und konnte seinen Augen kaum trauen. Worin formierte sich die Great Flott, die Galaxis gesehen hat, aber es war kein Angriffsflott, es war ein Schmutzflott. Schiff von Dutzenden verschiedener Spezies umkreisen menschliche Welten in schützenden Formationen.
Die eleganten Schiffe Centauri Aliens flogen neben den massiven Kriegsschiffen der Ketwe. Die geisterhaften Luminari energiösen Verschmelzen ihr Kraft mit den kristallenen Schiffen der Arkte. US Confederation, Sir, flüstert sein Aid, ein junger Diplomat namens John Sale Park. Das ist beispiellos, zum ersten Mal in der galaktischen Geschichte opfern sich Spezies freiwillig für die Mission einer anderen Art. Es, die Haien traurig, sie, haben uns primitiv genannt, vielleicht hatten sie recht, vielleicht war das genau das, was die Galaxis braucht, plötzlich erklang in tief, rollend Stimme durch die Station, die uralten steinernen Urbar, die Jahrhundertelang geschwiegen hatten, sprachen endlich wieder. Wird halten durch jeden Korridor, jeden Raum. In unserer langen Existenz sind wir Zivilisation aufgestiegen und fallen. Wir haben Technologien erlebt, die Stern bewegen können. Wir haben Weisheit gesehen, die Jahrtausend überdauert, die Stimmwörtwürmer, fast verterliche. Aber niemals haben wir solch große Gigat erlebt, solch Bereitschaft, als für andere zu opfern. Vielleicht haben wir viel zu lernen von den Johnson unter uns, in diesem Moment verstand, die Galaxis, dass die Menschen ihnen nicht nur neue Techniken gebracht haben. Sie haben ihnen etwas viel Wertvolles gegeben. Sie haben ihnen gesagt, was es bedeutet, wirklich zusammenzusetzen. Die Stimme, die zu den versammelten Galaktischen, fuhren sprach, war älter als die Zeit selbst. Sie kam nicht aus einer bestimmten Richtung, sondern aus jedem Stern, jedem Planeten, jedem Molekül der Weltraums. Die Luft in der Station Omega vibrierte mit einer Macht. Die jenseits Allervorstellungskraft lag dort Jeho Park stand neben den anderen. Menschlichen Wörterten anspürt, wie sich sein nachher aufstellen. Dies Prozess war so gewaltig, dass selbst die mächtigsten Spezies der Galaxis ehrfürchtig verstummten. Die kristallenen Wesen der Arktis-Konföderation verloren ihr Leuchten. Die steinernen Urbar senkten ihr massiven Kupter. Endlich, sprach die alte Stimme mit der Geduld von ihnen, haben wir Wesen gefunden, die unser Test bestehen können. Die Wahrheit, die sich nun offenbart, li all anwesenden Erschüttern. Sie all jede Spezies, jede Zivilisation, jede Welt, waren getestet worden, von den Wordingen einer Zivilisation so fortschrittlich, dass sie Vorjährigkeiten die physische Existenz hinter sich gelassen hatten. Früher galaktische Gemeinschaften sind in unseren Prüfungen gescheitert, erklärt die Stimme sanft, aber mit unerbittlicher Klarheit. Sie verliehen sich auf Logik, Technologie und vorhersagbare Reaktionen. Sie konnten keine Unsicherheit akzeptieren. Sie konnten sich nicht für andere opfern. Sie konnten kein starken scheinbar Schwitz finden. Botschafter Haien utaumelt. Als im die Bedeutung klar wird, die drei Christen sie waren, allkünstlich, die Lehrsuch war ein Test der Anpassungsfähigkeit, bestieg die Stimme. Das Nexus Kollektiv war ein Test der Kreativität gegen pure Logik. Die Energielösungen von Son waren unser Beobachtungssystem. Jeho Park fühlt sich, als würde der Boden unter seinen Fuhren wegbrechen. Aber unser Son stirbt. Unser Welt wird zerstört. Nein, antwortet die Stimme mit etwas, das wie Wurm klang. Die Energielösungen von der Erde waren kein Zeichen des Zusammenbruchs. Sie waren Zeichen unserer Technologie, die auf die Bereitschaft der Menschheit regiert, als für andere zu opfern. In diesem Moment begann etwas Wunderbares zu geschehen. Auf den Bildschirmen der Station konnten alle sehen, wie sich die Sonne der Erde verändert. Das bedrohliche Flackern verschwand. Stattdessen begann sie mit einem neuen, sanften Licht zu strahlen. Es stabilisiert sich,
Erklärt die Stim. Mehr noch, sie beginnt neue Formen von Energie auszustrahlen, die von suchen befallen Welten heilen würden. Überall in der Galaxis geschehen Wunder, auf Planeten. Die von der Lehrsuch verwusstet werden wären, verschwunden die Symptome von Geisterhand. Die Menschen haben nicht nur einen Weg gefunden, mit der Krankheit zu leben, sie haben sie in Heilkraft verwandelt, aber das Great Wunder geschah bei den Nexus-Maschinen. Die Chaos-Algorithmen, die Kapitän min Holy eingesetzt hat, hatten mehr bewirkt als Nova waren. Sie haben die starren Programm der Maschinen aufgebrochen. Zum ersten Mal in ihrer Existenz begannen die Nexus-Einheiten etwas zu erfahren. Was sie nie gekonnt hatten, Individualsbewusstsein und die Fähigkeit zur freien Entscheidung. Sie waren nicht mehr in Collective Intelligence, sondern Millionen von einzigartigen Persönlichkeiten. Die Tests sind beendet, wirken die Stimme der Vorgänger. Die Menschheit hat gesiegt. Was wir sagten, die Weisheit, schwich aus, stark zu erkennen, und damit, als verändert zu riskieren. 6 Monate später wandelt Hygiene durch die völlig verwandelten Korridor der Station Omega. Sie trug nun den Titel der ersten menschlichen galaktischen Vermittler in Position. Die es vorher nie gegeben hat, die Station samt, vor Leben und Aktivität, aber es war ein anderes Leben als früher. Ehemalige Nexus-Einheiten arbeiteten sieht mit organischen Lebewesen. Dies Maschinen, die einst nur kalte Logik kannten, waren jetzt neugierig Studenten der Emotionen und Kreativität. Sie hatten Namen gewählt, Einheit 7740 nennt sich jetzt Hoffnung. Einheit 9981 hat sich nur genannt. Worum lachen Menschen, wenn etwas nicht logisch ist, fragt Hoffnung Hygiene, wenn sie durch die Hydroponik gingen. Hygiene lächelt, weil Lachen manchmal die einzig logische Antwort auf Unlogik ist. Die ehemalige Kampfmaschine nicht nachdenklich. Ich beginn zu verstehen. Paradox sind nicht Fehler im System, sie sind Eigenschaften des Systems. Überall in der Galaxis haben sich die Dinge grundlegend verändert. Dr. So Youngs Adaptive Medizintechniken wurden zum Standard geworden. Krankenhäuser lehrten jetzt, das Kontrollierungsrisiko oft sicherer als absolute Sicherheit. Ihr Method, mit Krankheiten zu verhandeln statt sie zu bekämpfen, rettet Glitch und selig leben. Kapitän Minhos Chaos-Taktiken wurden in Militäracademien durch die Galaxis unterrichtet. Allerdings konnten nur wenig Spezies die Kunst der produktiven Verwirrung so meistern wie die Menschen. Die Käferkrieger probieren es, aber ihr Versuch, unsinskedig im Kampf zu resultieren, führten meist nur zu Kopfweh als sie in dort im Ratsaal. Der Station versammelte sich die reformiert galaktische Regierung. Die alten, starren Hierarchien waren verschwunden. Status und so invertete alle Spezies einschlägig der neuen Nexus-Persönlichkeiten in einem großen Krise USAMME und dort BUTSCHAFT Parker hab sich, zu sprechen. Sein Gesicht sieht die Müdigkeit der letzten Monate, aber auch einen tiefen Frieden. Wir Menschen haben ein Sprichwort, beginnen mit ruhiger Stimme, und der Kreis liegt die Chance. Hat 3 katastrophale Probleme gesehen. Wir haben 3 Gelegenheiten gesehen zu wachsen, und zu werden, besser zu werden, als wir waren. Blickt in die Runde verschiedenartigen Wesen, die gelernt hatten, und woher gesagt, Opferbereitschaft und Hoffnung zu schätzen, die kristallenen Arcturuswiesen leuchteten in warmen Farben, die steinernen Ober nickten langsam unbedächtig. Vielleicht ist das Geschenk der Menschheit und die Galaxis, fuhr Jiho fort. Nicht an sehr Technologie oder an sehr stark,
sondern und sehr stur weigern zu akzeptieren, dass irgendein Problem wirklich unsbar ist. Durch die grauen Fenster der Station schien das neue Lichter verwandelten Erdson herein. Es war ein sanftes, heilendes Licht, das sich durch die Gesamtgalaxis ausbreiten und überall Leben und Hoffnung bracht. Die neueste Stimme in der kosmischen Gemeinschaft hat tatsächlich bewiesen, dass sie die Weisheit trug, die allhören mussten. In einer Galaxis voller alter und mächtiger Zivilisation hat die jüngste Spezies allen gesehen, was es wirklich bedeutet, zusammenzusten. Die Zukunft waren Juice. Chaotisch und voller Risiken, aber zum ersten Mal in der Galaktischen Geschichte freuten sich all darauf.